The divine with your eyes closed is meditation. Connecting with the divine with your eyes open is darshan. Come, let us all now move from meditation to darshan. Slowly, very slowly, please open your eyes. श्रीनित्यनन्दार्थबन्धो भस्मलिप्ताङ्गगाङ्गेय कारुण्यसिन्धो श्रीनित्यनन्दार्थबन्धो भस्मलिप्ताङ्गगाङ्गेय कारुण्यसिन्धो श्रीनित्यनन्दार्थबन्धो रुद्राक्षधारिन् नमस्ते रौद्ररोगं हरत्वं परारेर्गुरोर्मे रुद्राक्षधारिन् नमस्ते रौद्ररोगं हरत्वं परारेर्गुरोर्मे राकेन्दुवक्त्रं भवन्तं माररूपं कुमारं भजे कामपूरम् राकेन्दुवक्त्रं भवन्तं माररूपं कुमारं भजे कामपूरम् श्रीनित्यानन्दा नमस्ते गुरुनित्यानन्दा नमस्ते श्रीनित्यानन्दा नमस्ते गुरुनित्यानन्दा नमस्ते श्रीनित्यनन्दार्थबन्धो मां पाहि रोगादघोरात् मङ्गलापाङ्गपादेन भङ्गात् स्वराणां मां पाहि रोगादघोरात् मङ्गलापाङ्गपादेन भङ्गात् स्वराणां कालाच्च दुष्पाककूलात् कालकालस्य सूनुं भजे क्रान्तसानुं कालाच्च दुष्पाककूलात् कालकालस्य सूनुं भजे क्रान्तसानुं श्रीनित्यानन्दा नमस्ते गुरुनित्यानन्दा नमस्ते श्रीनित्यानन्दा नमस्ते गुरुनित्यानन्दा नमस्ते श्रीनित्यानन्दार्थबन्धो ब्रह्मादयो यस्य शिष्या ब्रह्मपुत्रा गिरौ यस्य सोपानभूता ब्रह्मादयो यस्य शिष्या ब्रह्मपुत्रा गिरौ यस्य सोपानभूता सैन्यं सुराक्ष्वापि सर्वे सामवेदादिगेयं भजे नित्यानन्दम् सैन्यं सुराक्ष्वापि सर्वे सामवेदादिगेयं भजे नित्यानन्दम् श्रीनित्यानन्दा नमस्ते गुरुनित्यानन्दा नमस्ते श्रीनित्यानन्दा नमस्ते गुरुनित्यानन्दा नमस्ते श्रीनित्यानन्दा
श्रीनित्यानन्दार्थबन्धो काषाय संवीतगात्रं कामरोगादिसंहारि भिक्षान्नपात्रं काषाय संवीतगात्रं कामरोगादिसंहारि भिक्षान्नपात्रं कारुण्यसम्पूर्णनेत्रं शक्तिहस्तं पवित्रं भजे नित्यानन्दम् कारुण्यसम्पूर्णनेत्रं शक्तिहस्तं पवित्रं भजे नित्यानन्दम् श्रीनित्यानन्दा नमस्ते गुरुनित्यानन्दा नमस्ते श्रीनित्यानन्दा नमस्ते गुरुनित्यानन्दा नमस्ते श्रीनित्यानन्दार्थबन्धो श्रीनित्यशैले वसन्तं साधुसङ्गस्य रोगान् सदा संहरन्तं श्रीनित्यशैले वसन्तं साधुसङ्गस्य रोगान् सदा संहरन्तम् ओङ्कारतत्त्वं वदन्तं शम्भुकर्णे हसन्तं भजेऽहं शिशुन्तम् ओङ्कारतत्त्वं वदन्तं शम्भुकर्णे हसन्तं भजेऽहं शिशुन्तम् श्रीनित्यानन्दा नमस्ते गुरुनित्यानन्दा नमस्ते श्रीनित्यानन्दा नमस्ते गुरुनित्यानन्दा नमस्ते श्रीनित्यानन्दार्थबन्धो स्तोत्रं कृतं चित्रचित्रं दीक्षितानन्दरामेण सर्वार्थसिद्ध्यै स्तोत्रं कृतं चित्रचित्रं दीक्षितानन्दरामेण सर्वार्थसिद्ध्यै भक्त्या पठेत्यः प्रभाते देवदेव प्रसादात् लभेदाष्टसिद्धिम् भक्त्या पठेत्यः प्रभाते देवदेव प्रसादात् लभेदाष्टसिद्धिम् श्रीनित्यानन्दार्थबन्धो भस्मलिप्ताङ्गगाङ्गेय कारुण्यसिन्धो श्रीनित्यानन्दार्थबन्धो भस्मलिप्ताङ्गगाङ्गेय कारुण्यसिन्धो श्रीनित्यानन्दार्थबन्धो श्रीनित्यानन्दा नमस्ते गुरुनित्यानन्दा नमस्ते வெள்ளிமலை கைலை விட்டு நித்யானந்தனே தங்கமலை அருணை வந்தாய் நித்யானந்தனே வெள்ளிமலை கைலை விட்டு நித்யானந்தனே தங்கமலை அருணை வந்தாய் நித்யானந்தனே நித்யானந்தனே நீ பரபிரம்மானந்த ஞானி ஆனந்தானுபவத்தை இங்கு அருள வந்த சாமி நித்யானந்தனே நீ பரபிரம்மானந்த ஞானி ஆனந்தானுபவத்தை இங்கு அருள வந்த சாமி வெள்ளிமலை கைலை விட்டு நித்யானந்தனே தங்கமலை அருணை வந்தாய் நித்யானந்தனே வெள்ளிமலை கைலை விட்டு நித்யானந்தனே தங்கமலை அருணை வந்தாய் நித்யானந்தனே
நித்யானந்தனே, ஒரு ஞான குரு ஆனவனே நித்யானந்தனே. ஜீவன் சிவனாக மாற்றி அபியாத்மனோடு சேர்த்து, ஜீவன் சிவனாக மாற்றி அபியாத்மனோடு சேர்த்து ஆனந்தத்தின் எல்லை காட்டும் நித்யானந்தனே. நித்யானந்தனே நீ பரபிரம்மானந்த ஞானி, ஆனந்தானுபவத்தை இங்கு அருள வந்த சாமி. நித்யானந்தனே நீ பரபிரம்மானந்த ஞானி, ஆனந்தானுபவத்தை இங்கு அருள வந்த சாமி. வெள்ளிமலை கைலை விட்டு நித்யானந்தனே, தங்கமலை அருணை வந்தாய் நித்யானந்தனே. வெள்ளிமலை கைலை விட்டு நித்யானந்தனே, தங்கமலை அருணை வந்தாய் நித்யானந்தனே. ஞானமெனும் ஆனந்த தீபம் ஏற்றியே, ஞானமெனும் ஆனந்த தீபம் ஏற்றியே, எங்கள் வாழ்வில் இன்ப ஜோதியான நித்யானந்தனே. அகந்தையற்ற காம குரோதம் அனைத்தும் இங்கு மாய்ந்து போக, அகந்தையற்ற காம குரோதம் அனைத்தும் இங்கு மாய்ந்து போக, தியானந்தனை தானமாக தந்த தெய்வமே. நித்யானந்தனே நீ பரபிரம்மானந்த ஞானி, ஆனந்தானுபவத்தை இங்கு அருள வந்த சாமி. நித்யானந்தனே நீ பரபிரம்மானந்த ஞானி, ஆனந்தானுபவத்தை இங்கு அருள வந்த சாமி. வெள்ளிமலை கைலை விட்டு நித்யானந்தனே, தங்கமலை அருணை வந்தாய் நித்யானந்தனே. வெள்ளிமலை கைலை விட்டு நித்யானந்தனே, தங்கமலை அருணை வந்தாய் நித்யானந்தனே. தாரணியின் அவல கோலம் நீக்குவதற்கே, தாரணியின் அவல கோலம் நீக்குவதற்கே, ஒரு தவத்தின் கோலம் பூண்டனையே நித்யானந்தனே. நின் நாமந்தனை நாவில் ஏந்தி ஞான மார்க்கத்தினை பற்றி, நின் நாமந்தனை நாவில் ஏந்தி ஞான மார்க்கத்தினை பற்றி, வாழ்வில் பெரும் பேறு பெற்றோம் நித்யானந்தனே. நித்யானந்தனே நீ பரபிரம்மானந்த ஞானி, ஆனந்தானுபவத்தை இங்கு அருள வந்த சாமி. நித்யானந்தனே நீ பரபிரம்மானந்த ஞானி, ஆனந்தானுபவத்தை இங்கு அருள வந்த சாமி. வெள்ளிமலை கைலை விட்டு நித்யானந்தனே, தங்கமலை அருணை வந்தாய் நித்யானந்தனே. வெள்ளிமலை கைலை விட்டு நித்யானந்தனே, தங்கமலை அருணை வந்தாய் நித்யானந்தனே. ஆனந்த கந்தவாசம் செய்யும் எம்மையே, இங்கு ஆட்சி செய்யும் ஆதிதேவன் நித்யானந்தனே. ஆனந்தம் நித்யானந்தம் ஆரோக்கியம் பக்தி ஸ்புரணம், ஆனந்தம் நித்யானந்தம் ஆரோக்கியம் பக்தி ஸ்புரணத்தோடு தியான சிகிச்சை தந்த நித்யானந்தனே. நித்யானந்தனே நீ பரபிரம்மானந்த ஞானி, ஆனந்தானுபவத்தை இங்கு அருள வந்த சாமி. நித்யானந்தனே நீ பரபிரம்மானந்த ஞானி, ஆனந்தானுபவத்தை இங்கு அருள வந்த சாமி. வெள்ளிமலை கைலை விட்டு நித்யானந்தனே, தங்கமலை அருணை வந்தாய் நித்யானந்தனே. நித்யானந்தனே நீ பரபிரம்மானந்த ஞானி, ஆனந்தானுபவத்தை இங்கு அருள வந்த சாமி. நித்யானந்தனே நீ பரபிரம்மானந்த ஞானி, ஆனந்தானுபவத்தை இங்கு அருள வந்த சாமி. அகமாகி ஜெகமாளும் ஆதிசக்தி நீ, நித்ய அவதாரமாய் வந்து வாழும் சக்தி நீ. வல்வினைகள் வீட்டிடவே கொண்ட துயர் மாய்த்திடவே, வல்வினைகள் வீட்டிடவே கொண்ட துயர் மாய்த்திடவே, வாழ்வின் பொருளாக நின்ற நித்திய சக்தி நீ. நித்யானந்தனே நீ பரபிரம்மானந்த ஞானி, ஆனந்தானுபவத்தை இங்கு அருள வந்த சாமி. நித்யானந்தனே நீ பரபிரம்மானந்த ஞானி, ஆனந்தானுபவத்தை இங்கு அருள வந்த சாமி. வெள்ளிமலை கைலை விட்டு நித்யானந்தனே, தங்கமலை அருணை வந்தாய் நித்யானந்தனே. வெள்ளிமலை கைலை விட்டு நித்யானந்தனே, தங்கமலை அருணை வந்தாய் நித்யானந்தனே. நித்யானந்தனே நீ பரபிரம்மானந்த ஞானி, ஆனந்தானுபவத்தை இங்கு அருள வந்த சாமி. நித்யானந்தனே நீ பரபிரம்மானந்த ஞானி, ஆனந்தானுபவத்தை இங்கு அருள வந்த சாமி. நித்யானந்தனே, எங்கள் வாழ்வில் சாரமானவனே நித்யானந்தனே. ஞானக்கட்டிலே திளைத்து வாழ்வில் பட்ட
நித்யானந்தனே தங்கமலை அருணை வந்தாய் நித்யானந்தனே வெள்ளிமலை கைலை விட்டு நித்யானந்தனே தங்கமலை அருணை வந்தாய் நித்யானந்தனே நித்யானந்தனே நீ பரபிரம்மானந்த ஞானி ஆனந்தானுபவத்தை இங்கு அருள வந்த சாமி நித்யானந்தனே நீ பரபிரம்மானந்த ஞானி ஆனந்தானுபவத்தை இங்கு அருள வந்த சாமி ஆனந்தானுபவத்தை இங்கு அருள வந்த சாமி வெள்ளிமலை கைலை விட்டு நித்யானந்தனே தங்கமலை அருணை வந்தாய் நித்யானந்தனே வெள்ளிமலை கைலை விட்டு நித்யானந்தனே தங்கமலை அருணை வந்தாய் நித்யானந்தனே நித்யானந்தனே நீ பரபிரம்மானந்த ஞானி ஆனந்தானுபவத்தை இங்கு அருள வந்த சாமி நித்யானந்தனே நீ பரபிரம்மானந்த ஞானி ஆனந்தானுபவத்தை இங்கு அருள வந்த சாமி வெள்ளிமலை கைலை விட்டு நித்யானந்தனே தங்கமலை அருணை வந்தாய் நித்யானந்தனே வெள்ளிமலை கைலை விட்டு நித்யானந்தனே தங்கமலை அருணை வந்தாய் நித்யானந்தனே नित्यानन्देश्वर परमशिवसमारम्भाम् नित्यानन्देश्वरि परमशक्तिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. I welcome you all with my love and respect. I welcome all the living, practicing Hindus, everyone sitting with us all over the world. I welcome all of you with my love and blessings. Paramashiva's message directly from Kailasa. Listen. Conscious sovereignty not only brings you the freedom, it brings right
purpose for your freedom, not just health, right reason why you should be healthy. Not just wealth, right reason why you should be wealthy. Not just freedom, right reason what for you need freedom, what kind of freedom you need. Understand? Not just powers, what kind of powers you need for your fulfillment. Not just freedom, bringing the purpose for your freedom. Not just bliss, bringing the purpose for your existence. I tell you, the beauty of conscious sovereignty is the moment you hear this truth, get initiated, your inner space expands to that level. You can never go back to the old past, same old personality or identity. You can never back to be same old. That is why that initiation is always called, Shakti Pada is always called, giving you second birth, rebirth. Initiated one who got the Shakti Pada is called Dvija, reborn. Because once you receive Shakti Pada, you can never go back to the same old existence, same old identity. Once in a while you can have mood swing, that's your freedom. But you can never go back to be the same person. Listen. The most beautiful, absolutely beautiful thing that can happen to life is constantly delete past. Constantly upgrade yourself. The more and more you get into a space where you cannot go back to your past, the more and more you will find higher way of existing. Higher form of existing. Listen. I have seen some of the most beautiful beings in my life. My own Guru, Arunagiri Yogeshwara himself. An extraordinarily beautiful and graceful. I have seen most graceful, beautiful beings in my life from all walks of life. My own Guru, Arunagiri Yogeshwara, Raghupati Yogi, Ram Surat Kumar, at least all these names I uttered, they are all not bound by certain responsibility or organization or organized living. But living inside the organization, very organized living, but very graceful beings I have seen. Srimad Swami Gautamananda ji. He is still alive. If you are in Chennai or Tamil Nadu, never miss having his darshan. He lives in Chennai, Mailapur, Ramakrishna Mat.
Swami, Kailashashram. Of course, Tiruchi Swami is not in the body. He has attained Jiva Samadhi. Some of these beings, especially Srimad Swami Gautamananda ji, is within the organization, very organized living. But I've seen him in close quarters. The kind of the conscious sovereignty he manifests, an absolute clarity, extremely powerful understanding of Vedanta, highest truths, unimaginable. Same way, Swami Kamalatmananda, he is still alive. He is the head of the Madurai Ramakrishna Mutt. I had the fortune of sitting at his feet and learning. He radiates the grace of Shiva Bhakti. I have seen such wonderful people in my life who demonstrated, who proved that conscious sovereignty, manifesting it, living it is possible in all walks of life. In all walks of life. Whether you are a free living individual or living in an organization or even married and living with wife, a householder life, I have seen so many graceful people in my life radiating conscious sovereignty. Listen carefully. Some of the greatest revelations I received from my Guru, Arunagiri Yogeshwara. And when I started implementing it in my life, and when I started teaching, and when my disciples who are initiated by me, when they started implementing in their life, and when they came back and gave me the feedback, the right, wrong, good, bad, success, failure, compilation of all this knowledge, the essence of all this I am sharing with you all. So listen, understand. Three things I wanted to convey. Conscious sovereignty brings not just health for the way you want to live your life. Conscious sovereignty not just brings freedom, it brings freedom with a purpose. For example, when you are suffering with diabetes, eating sugar is not freedom, it is a suicide. You can't say, oh, can't I even have a freedom to eat sugar? People cry, saying,
Are they kept in prison? Don't they have the freedom to eat sugar? Hey, listen. When you are having diabetic, freedom to eat sugar is not freedom, it is suicide. Freedom to have the food for your health in a tasty way is freedom. Freedom to do what you want with the right purpose is freedom. See, realizing the right purpose of your life and having freedom to live it, progress towards it is freedom. I feel so happy when I see Soumya and her mother, both of them in the Hyderabad, when they come and religiously they will sit. Especially mother is elderly person, but even if she feels little sleepy, because now it is already 11 o'clock late night in India, but I have never seen her missing the satsang. Actually, this is freedom. Even some of the Adinavasis are not that regular. They try to crib, saying, "Oh, are we put in jail or what? Anytime the satsang, we will have to come and sit or what? 11 o'clock, are we not having freedom to sleep?" Hey, when there is a satsang going on, if you have all the infrastructure and you are freed from all other work or responsibility to attend the satsang is the real freedom. So freedom with a purpose. Understand? Freedom for your purpose is the freedom. Health for your purpose is health. Wealth for your purpose is wealth. I tell you, last 3 years, studying many different ideas about economy and many different countries' economy policies, how it is geopolitical centered, how it is the ideology like communism or socialism or capitalism centered, and how various countries function their economy. There are some countries which gives high interest for deposits. There are some countries which gives minus interest. Means they take money from you to keep your money. So all kinds of economies I studied. I wanted to tell you all few things. It is actually knowing your higher purpose, conscious sovereignty makes you really wealthy. I tell you, still planet Earth functions based on Varnashrama Dharma. Cosmos functions on Varnashrama Dharma. After studying so many countries' economical policies, how the economies are kept alive, to come up with a right economical policy closest to Vedagamas.
See, I wanted to implement the Veda Agamas as it is, map it as it is. So the closest possible structure on which I can map, so I can fine tune the whole thing to focus as Paramashiva wanted, the whole Vedagamic civilization. So I have spent huge resources, energy, time, ultimately Paramashiva's blessings and samadhi and revelations he gives in samadhi. With everything I thoroughly analyzed, I came to the realization planet Earth runs based on Varnashrama Dharma. Wherever Vaishyas exist with their Vaishya Dharma, that nations become wealthy. The economical intellectuals, their thought currents, and the ecosystem they want to nourish. I am studying the Japanese economical intellectuals and the ecosystem they are nourishing. The US economical intellectuals and the ecosystem they are nourishing. The Indian economical intellectuals and the ecosystem they are nourishing. All this I studied. Finally, I realized, I could see clearly what exactly Paramashiva revealed in Vedas and Agamas and penned down in Dharmashastras. That exact Varnashrama Dharma is the most successful strategy for life. I was studying elaborately. I'll give you just understandings. This will be directly useful for your life. There are many countries which attract the investments which is not needed for them. Those investments become load on them, and then they try to lend with less interest rate just to rotate that money and keep that money circulating because they don't know what to do. And those loans become NPAs, non-performing assets, in 3 to 5 years. It's a vicious circle. They are caught in vicious circle, having wealth without purpose. The conscious sovereignty is not nourished. Listen. If the conscious sovereignty in you is nourished, you build muscles, not fat. You build strength, not load. Same way in your economic principles. I am not saying money is bad. Be very clear. Money is good when you have the purpose. If not, you will not know what to do with it. I have always seen how the Indian middle class people think, first let me become engineer, then I will think what I want to become in my life. By the time you become engineer, you are already a fool and you don't know what to do with your life. And you don't even, actually after completely dampening you with the dumbest ideas
and all outdated machineries which can be seen only in museum. Only those machines you will see in your workshops when you study engineering. The great museum pieces. Only after all this is done, the certificate engineer is given to you. So by the time you absolutely develop the mentality of extremely non-involving and lazy, and your expectation, just because you are here, the society should serve you. That mentality is the source of all corruption you find anywhere in the world. Anywhere in the world. Listen carefully. Many times, just like Indian middle class mind thinks, oh, let me become first engineer, then I'll think what I want to become, what I want to do in my life. Same way, you guys think, let me first just acquire money, then I will do what I want to do with that money. No. First, have conscious sovereignty. The society has become such now, none of you are in poverty and none of you are going to die without food. The moment you found your basic needs, food, shelter, clothes, focus on conscious sovereignty, realizing the core purpose of your existence. That will tell you the purpose for which you want wealth. So when you start working for wealth itself, you will continue to fulfill the purpose. So your life itself will be a joy. Your path and goal will be one and the same. You will be enjoying the very path, not waiting for the goal to celebrate your life. The path itself becomes celebration. I tell you, person who made path itself as a celebration lives in eternal vacation. See, I live in eternal vacation. I work 24/7 and I live in eternal vacation. I work actually 24/7 in multiple dimensions, multiple time zones, not just horizontal time zones, vertical time zones also. Understand, especially if you are young. When I say young, connected with me below 30. If you have connected with me below 30, you are eternally young. I will never let you age. I don't like getting aged. I like getting matured, but I don't like getting old or getting aged. So I will not do anything to you which I don't like. I will keep you eternally young. If you met me before 30, you are blessed. This is the time to find conscious sovereignty. Focus on that.
if you met me before 30, I make you 16 and keep you 16 ever. Listen, when you find the idea of conscious sovereignty, you will never do the stupidity of questioning your life. Oh, why can't I eat sugar? Eating sugar is not wrong, but when you have diabetes, eating sugar is suicidal. So you are not controlled saying don't take sugar. You are protected with the understanding taking sugar is suicidal when you are diabetic. Even otherwise, taking sugar is not good for health. That is separate. I am telling you, listen. People think, let me find wealth, then I'll decide what I want to do. Hey, by the time you find wealth, you abused you and built a wrong mental setup. When will you break that? That breaking that becomes a big headache. I tell you, with conscious sovereignty, if you find wealth, you will live in absolute aparigraha. I tell you. Listen, I have seen some of the most graceful beings demonstrating minimalist lifestyle, literally having the amount of wealth equivalent to kings. Whether Tiruchi Swami is the founder and head of the Kailasha Mahasamsthana in Bangalore, which has branches all over India. He built a beautiful Devi temple, which is literally now golden temple. The whole Garbhagriha, Vimanam is golden and Garbha Mandir is golden. He literally built a golden temple for Devi. And the amount of wealth around him and the minimalist life he lived. He had everything, including golden throne, crown, jewels, everything. He will sit in the golden throne, silver throne, on those timings when he is receiving the Pada Puja or when he is doing his responsibilities. But in his personal life, he will not take one more extra bitter leaf from his own garden. He will not waste one bitter leaf from his own garden. And he will not get the third set of dress for his personal room. I asked him once, Swami, it is all for you. Why can't we have the few more sets of dress? He told in Tamil, hey, சிம்மாசனம் கொடை சப்பரம் சாமரம் எல்லாம் நமக்கு வேலை உரிமை இல்லை உடமை இல்லை. Means the palki, all the umbrella, paraphernalia, throne,
All that is our job, responsibility. Neither right means neither we are the owners, nor it is ours. Listen. When you find conscious sovereignty, you will have the ultimate clarity about wealth. Why wealth? And you will accumulate it with the right mental setup. Wealth will never bind you. It will only be under you. It can never imbalance you or delude you, make you behave, think unscientifically. Listen, wealth is one of the drug, can make you think irrationally and unscientifically. When the greed for wealth enters, you commit crimes which will not allow end of the day for you to enjoy the wealth, even if you acquire. That's a funny thing. Listen, greed for wealth is nothing but unconscious lifestyle. The conscious sovereignty will make you realize purpose of everything, purpose of health, purpose of wealth. See, what is the purpose of my health? I should be able to sit in Padmasana for any number of hours I want to sit, and my brain should be fresh, alive, to download the Akashic records and radiate it, share it with you all. That's all is the purpose of my health. So because I know the purpose, I keep myself healthy for that purpose. Over. My purpose is my body should cooperate with me to be in samadhi continuously and sit and initiate people, teach people whenever I want to do. That's all. Because the purpose is clear, I keep myself healthy for that. Many times, people want to be healthy, they start building six-pack, gymming, bodybuilding, all that. But after a few days, that six-pack and muscles, bodybuilding, the showing, that becomes so important and addictive. People take the banned drugs, steroids to look and lose health. Please understand, there are many people who build body so unconsciously without knowing the purpose, they lose the body itself in the process of building the body. See how many bodybuilders die. By taking the wrong drugs, steroids to show. I tell you, same way, wealth. There are so many people unconsciously acquired wealth and don't know what to do. That load kills them. Our people around them exploit them, bind them, destroy their life, and life is lost. So in every level,
conscious sovereignty is the first truth you should start experiencing. This should be your priority. Understand? Not just wealth, purpose of wealth. Not just health, purpose of health. Not just living unconsciously, purpose why you exist is the basic need for life. Listen. Delusion is suicidal. Delusion is suicidal. In every level, delusion is suicidal. I have seen people, the most graceful people, and I have also seen most stupid people. I have seen people not just talking something in the morning, talking something in the evening. Even in one conversation, the beginning they will talk some logic, and just in few statements they will completely opposite to the logic with which they started. I have seen sometimes people having one logic and talking for the other logic. I have seen that level loses. That kind of deluded people. Those are the moments I feel compassionate for myself. I feel really compassionate for myself. Anyhow, I think now everyone feels, is this me? Is this me? Is this me Swamiji is talking about? Is Swamiji thinking of me and telling this statement? Is Swamiji thinking of me and telling this statement? Anyhow, listen. I have seen all kinds of people. With my experience, I wanted you to know time spent on understanding conscious sovereignty is the best time spent. Understand? Listen. Even manifesting powers manifest the right power for your purpose. Understand? The purpose you want to exist. I tell you,
if you find the conscious sovereignty, you will just feel eternally young. See, finding conscious sovereignty is not some difficult. You just need to know the larger purpose of your existence. Just be scientific, logical, rational to your higher purpose, larger purpose. Stop the shitty idea of you have only one life. That is the biggest shit dumped on you. You have been brainwashed with unwashable shit called you have only one life. Drop that shit. Your consciousness, assuming bodies after bodies, till you achieve your absolute conscious sovereignty. These are fundamental cosmic truths. Start looking at your life with these fundamental cosmic truths. Understand? Stop associating yourself with the delusion or the impact of drug called delusion on your brain as you. See, the impact of the delusion drug on your brain forms a fog called mind. You associate yourself with that and make your life's decisions, which is absolute unscientific. Listen, absolute unscientific. Understand that. Just listen. Be scientifically scientific, logically logical, rationally rational. As I said just now, Tiruchi Swamigal or Swami Gautamanandaji, the wealth around them is much more than kings will have. But they lived such absolute minimalist lifestyle because they know the purpose of wealth. I learned exactly that from my gurus. Kings living minimalistic lifestyle is possible only in Hindu tradition. Because if you know the conscious sovereignty, you will know the minimalistic lifestyle is powerful. It's an absolute power. This whole Chaturmasya, I name it as conscious sovereignty Chaturmasya.
manifesting powers through conscious sovereignty. See, manifest the right powers. There are many powers you may not need. That may just become load on you. Manifest the right power. Especially manifest powers by breaking the prenatal patterns called karma and postnatal karma called patterns. Break them and manifest powers. You will know exactly what kind of powers you need. If you are addicted to food pattern, break them. Then you will see the Nirahara manifest as a power, and not only you become healthy and you are free from addictions, you live long. Listen. If you are addicted to food patterns, I have a great news for you. Break those addictions through proper Nirahara Samyama step by step and manifest powers. You will see not only you become healthy, you will live long. Because anything which addicts you, binds you, that pattern shows you the secret key for the powers you need to manifest. If you are greedy, bound by greed, deluded by greed, doesn't want to take responsibility, but you want everything, start practicing minimalistic lifestyle. You will manifest so much wealth and you will enjoy the wealth, not wealth will be enjoying you. I tell you, many people just do watchman job, night watchman job, without sleeping, protecting their wealth. So they are not using the wealth, wealth is using them. People who are not able to sleep due to their worries about wealth, they are not enjoying the wealth, wealth is enjoying them. Like first few days you enjoy, you smoke, then cigarette smokes you. Understand what I am trying to tell you. Many times your delusion shows bad people as your friend, good people as your enemies. The pressure of hormones, chemicals, frustrations inside you deludes you so badly. Conscious sovereignty is the only solution. Break from all postnatal, prenatal patterns.
list all the prenatal, postnatal patterns and karmas binding you. Those patterns hold the secret key. What powers you should manifest and what kind of powers is right for you. I'll give you a few minutes. I'll give you Shaktipada and be here with you all to help you all to identify your patterns, break them, and manifest as powers. Let's start. First day. Conscious sovereignty, power manifestation process in this Chaturmasya. Get paper and pen, sit. Pen down all the patterns which chains you, binds you. Start writing. அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமை கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் ஊரகிற்கு வந்தம்மை ஆட்கொள்ள தேவர்களை காத்திட வைத்தான் தாயாய் பேரருள் புரிய உடல் ரோமம் சிலிர்த்திட நித்யனாய் வந்து அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமை கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தார் திருவண்ணாமலையில் பிறந்தார். முத்தை கிளப்பி விட்டேனில் பர தத்துவம் கற்பித்த பாரமஞானியாய் ஞானக்கண் கொடுத்த தமக்கே ரூபம் காட்டிய மாய வித்தை செய்யும் நித்யன் முத்தை கிளப்பி விட்டேனில் பர தத்துவம் கற்பித்த பாரமஞானியாய் ஞானக்கண் கொடுத்த தமக்கே ரூபம் காட்டிய மாய வித்தை செய்யும் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமை கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் மெய்ப்பொருளான நித்யனை ஆழ்ந்து சிந்திக்க ஐயனின் ரூபம் விளங்கும் தாண்டும் சிவசக்தியாக ஐம்பொறிகளுக்கும் புலனாகின்ற நித்யன் மெய்ப்பொருளான நித்யனை ஆழ்ந்து சிந்திக்க ஐயனின் ரூபம் விளங்கும் தாண்டும் சிவசக்தியாக ஐம்பொறிகளுக்கும் புலனாகின்ற நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமை கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் திருவண்ணாமலையில் பிறந்தான். உள்ளும் பூரமும் இருந்து உயிர் பக்குவமாக்கிடும் பரமனாம் நித்யன் ஞானப்பாடி தங்கள் ஏழும் கொண்ட ஞானமும் ஆகியே ஆண்டிடும் நித்யன் உள்ளும் பூரமும் இருந்து உயிர் பக்குவமாக்கிடும் பரமனாம் நித்யன் ஞானப்பாடி தங்கள் ஏழும் கொண்ட ஞானமும் ஆகியே ஆண்டிடும் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமை கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான். வாக்கியங்களான அருள் கவிதைகள் நித்யனின் மகிமை சொல்லிடும் மகிமை அர்ப்பித்த பின்னே சிவசக்தி ஸ்வரூபமாய் தோன்றிடும் நித்யன் ஆப்த வாக்கியங்களான அருள் கவிதைகள் நித்யனின் மகிமை சொல்லிடும் மகிமை அர்ப்பித்த பின்னே சிவசக்தி ஸ்வரூபமாய் தோன்றிடும் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமை கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் திருவண்ணாமலையில் பிறந்தான்.
தனிலே நித்யன் உன்னத நீலை ஊழத்தில் வருமே விண்ணவர் மன்னவர் ஒப்ப அகிலம் ஆளும் கீர்த்தியுட ஈசன் நித்யானந்தன் புண்ணிய சேத்திரம் தனிலே நித்யன் உன்னத நீலை ஊழத்தில் வருமே விண்ணவர் மன்னவர் ஒப்ப அகிலம் ஆளும் கீர்த்தியுட ஈசன் நித்யானந்தன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்துக்கெட்டார் ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் உப்புரி நூலை தரித்தவன் ஐயன் வேதியன் வெந்நீர் பூசிய நித்யன் அண்டத்தின் மூலம் காரணன் முடிவற்ற ஆனந்தத்தை தொண்டர்க்கு அருள்வான் உப்புரி நூலை தரித்தவன் ஐயன் வேதியன் வெந்நீர் பூசிய நித்யன் அண்டத்தின் மூலம் காரணன் முடிவற்ற ஆனந்தத்தை தொண்டர்க்கு அருள்வான் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டார் ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் பேரறிவு பொருள் நித்யன் உலகாளும் ஊரை மன்னவர் கழித்தவன் அர்த்தநாரீஸ்வரனாக அருள் செய்திட்டே எம்மை ஆட்கொண்டிடும் நித்யன் பேரறிவு பொருள் நித்யன் உலகாளும் ஊரை மன்னவர் கழித்தவன் அர்த்தநாரீஸ்வரனாக அருள் செய்திட்டே எம்மை ஆட்கொண்டிடும் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டார் ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் பிறவி பிறவியாய் தேவர்கள் பரம்பொருளான பரமானையை தேட ஈசன் பிறவாமல் ஆட்கொண்டு எம்மை ஒரு தத்துவம் தன்னை உரைத்திட நித்யனாய் பிறவி பிறவியாய் தேவர்கள் பரம்பொருளான பரமானையை தேட ஈசன் பிறவாமல் ஆட்கொண்டு எம்மை ஒரு தத்துவம் தன்னை உரைத்திட நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டார் ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் திருவண்ணாமலையில் பிறந்தான் எண்ணிலா வடிவமுடையவன் என்னும் எண்ணம் கடந்த முதற் பொருளானவன் பிறவி எழுத்தே சலிக்க அருள் தாகத்தை தீர்த்தன் வீணைகள் களைந்தான் எண்ணிலா வடிவமுடையவன் என்னும் எண்ணம் கடந்த முதற் பொருளானவன் பிறவி எழுத்தே சலிக்க அருள் தாகத்தை தீர்த்தன் வீணைகள் களைந்தான் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டார் ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் ஆனந்தமாய் என்னுள் நித்யன் முக்தி மார்க்கத்தை காட்டி விட்டிருந்த அருள்வான் மாலையன் காணாத சோதியன் தெளித்தேனாய் நித்திட ஞானம் அருள்வான் ஆனந்தமாய் என்னுள் நித்யன் முக்தி மார்க்கத்தை காட்டி விட்டிருந்த அருள்வான் மாலையன் காணாத சோதியன் தெளித்தேனாய் நித்திட ஞானம் அருள்வான் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டார் ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் வெற்றி குதிரை எதியே அடியார்கள் கூரைகளை ஏற்கின்ற நித்யன் சூழும் உறவினரோடு வந்த பாசந்தானை யாரு தேயம்மை காப்பான் வெற்றி குதிரை எதியே அடியார்கள் கூரைகளை ஏற்கின்ற நித்யன் சூழும் உறவினரோடு வந்த பாசம் தானை யாரு தேயம்மை காப்பான் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டார் ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான்
நித்யனை பற்றுவதொன்றே உபாயம் என்பதானால் பற்றி பிடித்தோம் நித்யன் பாதம் ஒன்றி சதம் அவன் நாமம் சொல்லியே நித்யானந்தம் கொள்ளுவோம் நித்யனை பற்றுவதொன்றே உபாயம் என்பதானால் பற்றி பிடித்தோம் நித்யம் பாதம் ஒன்றி சதம் அவன் நாமம் சொல்லியே நித்யானந்தம் கொள்ளுவோம் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புது எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்தில் கெட்டான் ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் திருவண்ணாமலையில் பிறந்தான் நித்யானந்தா நித்ய ஞான நித்யானந்தா ஞான திங்கள் நித்யானந்தா நித்யானந்தா நித்ய திங்கள் நித்யானந்தா நித்ய ஞான நித்யானந்தா ஞான திங்கள் நித்யானந்தா நித்யானந்தா நித்ய திங்கள் நித்யானந்தா நித்ய ஞான நித்யானந்தா ஞான திங்கள் நித்யானந்தா நித்ய திங்கள் நித்யானந்தா நித்ய ஞான நித்யானந்தா ஞான திங்கள் நித்யானந்தா நித்யானந்தனே நித்யானந்தா சத்யவேதனே நித்யானந்தா வேத ரூபனே நித்யானந்தனே நித்யானந்தனே நித்யானந்தா சத்யவேதனே நித்யானந்தா வேத ரூபனே நித்யானந்தனே நித்யானந்தா நித்ய ஞான நித்யானந்தா ஞான திங்கள் நித்யானந்தா நித்யானந்தா நித்ய திங்கள் நித்யானந்தா நித்ய ஞான நித்யானந்தா ஞான திங்கள் நித்யானந்தா நித்யானந்தா நித்ய திங்கள் நித்யானந்தா நித்ய ஞான நித்யானந்தா ஞான திங்கள் நித்யானந்தா நித்ய திங்கள் நித்யானந்தா நித்ய ஞான நித்யானந்தா ஞான திங்கள் நித்யானந்தா நித்யானந்தனே நித்யானந்தா சத்யவேதனே நித்யானந்தா வேத ரூபனே நித்யானந்தனே நித்யானந்தனே நித்யானந்தா சத்யவேதனே நித்யானந்தா வேத ரூபனே நித்யானந்தனே. Bless you all as a living, complete manifestation, as a living Purnavatara of Paramashiva. I bless you all. Let's all radiate with integrity, collective integrity, authenticity, responsibility, enriching, causing, living
Paramadvaitam, Shuddhadvaita Saivam, the state, space, being, powers, superconsciousness and Kailasa of Paramashiva. Paramashivoham, Om Nithyananda Paramashivoham, the eternal bliss, Nithyananda. Thank you. Be blissful. श्रीकैलासोन्नतद्वादशान्तश्यामला पीठारूढ श्रीमीनाक्षि सुन्दरेश्वरा भिन्नस्वरूपा परशिवपुत्ररत्न कुमार गुरुमण्यतुल्यावतार श्रीपार्वती स्तन्यपानलब्धदिव्यज्ञान विश्रुतसकलनिगमागमसारभूत द्राविडवेदप्रवक्त्रे श्रीमत्परमशिव करुणासमधिगत मुक्तामय चतुरश्रयान गीयमान छत्रचामर श्रीचिह्नकाहलादि समस्त बिरदावल्यलङ्कृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संघ सद्यो निर्वाण दीक्षा व्ययापवर्गवर्ष विश्राण जीमूत परमत कलभ केसरी शैव सिद्धान्त स्थापनाचार्य श्रीराजाधिराज पाण्ड्य महाराज गुरु क्षपण शाक्यादि महान्धकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणानर्हार्ह ध्वजोच्छेदन पूर्वक श्रीमद्वृषभध्वज स्थापक शैव समय कर्त्रे सर्वज्ञ पीठारूढ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्य वाचक स्वामिनाम् अवतारभूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्धृत श्यामला पीठ सर्वज्ञ पीठ त्रिनवत्युत्तरद्विशततम गुरु महासन्निधान अरुणगिरि योगीश्वर परम्परागत अरुणाचल सर्वज्ञ पीठ गुरु महासन्निधान कैलास परम्परागत काञ्ची कैलास सर्वज्ञ पीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तरद्विशततम गुरु महासन्निधान नित्योत्सव नित्यमङ्गल नित्य कल्याण नित्यरजित कैलास परम्परागत आदि कैलास नित्यानंद पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठ कर्तः साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कैलास परम्परागत वैवस्वतमनु इक्ष्वाकु हरिश्चन्द्र भगीरथ श्रीरामचन्द्र शूरसेन इत्यादि अनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ति परम्परागत चतुष्षष्टि योगिनी मंडित चतुष्षष्टि संप्रदाय प्रवर्तक मनुधर्म शासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञ पीठ सुरांगी साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूडामणे साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणि पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामण्डलेश्वर साक्षात् श्री परमशिव सिंहासनाभिषिक्त समस्त गणनायक श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अटल पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री अटल पीठाधीश्वर धर्म मुक्ति स्वर्गपुर स्वर्ण पीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधान कैलास परम्परागत
आदिपीठ सर्वज्ञपीठ जगद्गुरो श्रीकैलास पुनरुद्धारक श्रीकैलास परमाचार्य श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य सच्चिदानन्द प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमज्जगद्गुरु श्रीलश्री भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिन् अत्रागत्य परिपाल्य च अस्मान् विज्ञान वितरणेन विजयी भव जय जय।